كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع وأن تسامحني وترحمني وتجعلني قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري
إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فقرني بما هوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت، أو تباعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت لأوتان تعبدك طائعة، وشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثور، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟
يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولم من هذا الجوع أبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاق طعم عذابها بمعصيتي، وحبس بين أدباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يورقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها
وغلبت من عليه أجريتها. أنت حبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت. كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت. وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت. كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته. وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأعرض، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني عصرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك
وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته جنان، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا لمن لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رحم الله من يكره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأثرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومهم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم إلى الأصداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد زل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول ولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख़्सारि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सूरह फ़ातिहा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। करबो बला में अर्श के तारे बिखर गए, करबो बला में अर्श के तारे बिखर गए, मख्तल में भूखो प्यास के मारे करबो बला में अर्श के तारे बिखर गए, शिद्दत थी आफ़ताब की या रोज़े क़त्ल शाह, शिद्दत थी आफ़ताब की या रोज़े क़त्ल शाह, आहों से फ़ातिमा के शरारे बिखर गए, करबो बला में अर्श के तारे बिखर गए, गेसुए मुश्कोबू अली अकबर के रात भर, गेसुए मुश्कोबू अली अकबर के रात भर, माने हजार बार संवारे बिखर गए, दरिया पे भाई दश्त में फर्जंद रन में दो, दरिया पे भाई दश्त में फर्जंद रन में दो, मजलूम के तमाम सहारे बिखर गए, रुदाद तीर कह न सका मुँह से बेज़बां, रुदाद तीर कह न सका मुँह से बेज़बां, मासूम के फ़िज़ा में इशारे बिखर गए, दौड़ा दिए फरस जो लईनों ने लाश पर, दौड़ा दिए फरस जो लईनों ने लाश पर, आज़ा हसन के लाल के सारे बिखर गए, बच्चे कहीं हैं शाम गरीबां हरम कहीं, आंधी चले बला की सितारे बिखर गए, करबो बला में अर्श के
तारे बिखर गए। कुरान को आज तक है उन आराफ की तलाश, कुरान को आज तक है उन औराख की तलाश, जो नहरे अलकामा के किनारे बिखर गए। जहरा उठाने आई है मजलिस में ए औरूज, जहरा उठाने आई है मजलिस में ए उरूज, गौहर जो आंसुओं के हमारे बिखर गए। करबो बाला में अर्श के तारे बिखर गए, मख्तल में भूखो प्यास के मारे बिखर गए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। Jazakallah Zarai, mashallah. Can we start with Surah Fatiha, please, for all Marhumin? Al-Fatiha. Just a quick reminder that Jummah Namaz will be at 1:03 tomorrow, and all Mu'mineen who are intending to arrive, please arrive on time so Maulana Sahib can start his khutbah on time, inshallah. We welcome Maulana Sahib to the member with the allowed salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال بالمجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. Respected Mu'mineen, MashaAllah, we have just passed from the blessing day, which is Eid. And Alhamdulillah, we have completed the month of Ramadan with our amal and with our fasting. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all those amal from all of us, inshallah. And it is, mashallah, first Shab-e Jum'ah, and the ayah which I have quoted, it is
they had Dua Tawassul, they had Dua Kumail, they had Surat Yasin, and they are attending the Majlis. And why you all have come over here? Because you had the feeling of presence of Thursday night. So therefore you all are here. But there are people, they do not have this, feeling of presence. So therefore, they might be busy in watching TV. They might be busy, in having meal at restaurant, or they might be busy in backbiting, gossiping, and so on. So the most important thing, that you must have feeling of presence of that thing. So the important thing, that we must have feeling of that our Imam is present. He is in front of us and he is observing us. So therefore, if we have this feeling, so then we would be able to take the advantage of that particular thing. Just imagine, though on Eid day, mashallah, many people, mashallah, they were there. Why they were there? Actually, there was a feeling of Eid, that Eid day is there. And on the other hand, there were some other people, they did not have this feeling that it is a Eid day, for example. So they did not come. They went to work and they had a normal routine. But those who had this feeling of presence of Eid day, blessing day, or blessing night, mashallah, they avail the benefit of it. So therefore, amal, the action, it is very important. When we say kunu ma'as sadiqin, be with the Ahlul Bayt alayhim salam, means you have to feel the existence and the presence of Ahlul Bayt alayhim salam in your life. Many times we claim that we have iman, we have aqidah. So of course it is something very necessary, very important. But along with that aqidah, along with that iman, you need to demonstrate that you have iman. And Amir al-Mu'minin, he said, Man khabutha zahiruhu khabutha batinuhu. That whosoever have evil intention. So sometimes, this is norm in our society. MashaAllah, that person is a very good person. His heart is very good. Okay, his tongue, he has a problem. He's an abusive person. But what Imam says, this is our norm. This is our thinking, that sometimes we have a person that he's a very good person, good heart person. He's a clean heart person, but his tongue is problematic. He's abusive language. He has abusive tongue. But Imam said, "Man khabutha zahiruhu khabutha batinuhu." Your zahir, your apparent, your action, it demonstrates what you have inside. If your action are good, so it means your heart, your inner side is good. If your inner side is bad, then your outside is bad also. So therefore, Ahlul Bayt, they told us that you have to do the amal. Without amal, your iman have no value. Once upon a time, a person comes to our sixth Imam, and he said, Mawla, we have so many friends in my town. MashaAllah, they love you. They, they are clement. They claim they are mudda'i, that they have your love, and they are your paramour. Mawla, mashallah, they have a strong feeling about you. They always say, Nare Haidari, Nare Labbaik Ya Hussein. But Mawla, the issue is, their action does not match with your action. You never ever speak lie, but those people, they speak lie. Mawla, your heart is clean, their heart are not clean. So this is the issue. But when it comes to love, mashallah, they are very good claimant. They say, we are lover of Ahlul Bayt. Wallahi, look at the Imam, the wording of the Imam. Imam said, Wallahi ma ana bi imamihim. I swear by Allah subhanahu wa ta'ala that I am not their Imam. This is important. Imam is swearing that I'm not their Imam. Their Imam can be anyone, but me, Imam al-Sadiq, I'm not their Imam. And who is Imam? Just imagine, who is the Imam? What is the meaning of Imam? When we say that my Imam is Amir al-Mu'minin, my Imam is Imam al-Hasan, my Imam is Imam al-Hasan. So what is the meaning of Imam? Sometimes when we lead namaz, me or any Imam al-Jama'at, he is your Imam al-Jama'at. What is the meaning of Imam al-Jama'at? He is Imam al-Jama'at only, he is your Imam only for 5 minutes, in a specific area, which is namaz al-Jama'at. And you are ma'moon of them. So just imagine when you are in the namaz jama'at, and if you are bit behind from the ruku of the imam, so what would happen? Your namaz jama'at is invalidated. Or for example, you do not do sajda with the imam, you just do your own sajda. You are forward or you are behind, a lot behind. So then what would happen?
your namaz jamaat is invalidated. It means then he is the imam behind whom you are praying. He is no more your imam. Your imamat is invalidated. So similar over here, if we do not follow the imam of our time's action, so then if we are following the imam Zamana, then he is no more of our imam if we are not following him in the action. So for 5 minute imam, who is your imam for 5 minutes, if you just miss one of his action, your namaz jamaat is invalidated. Just imagine if our imam in the ghaibat, and we do not follow him in the action what he is doing, would he be our imam? Of course no. It's quite difficult. So therefore, Imam is Sadiq, Wallahi ma ana bi imamihi. I'm not, the imam. And then the next sentence, Imam said, Wallahi ma ana bi imamihim, ana imamu man ata'ani. I'm the imam of those who follow me. If someone does not follow me, I'm not his imam. And I'm the imam only for those who follow me, those who are obedient to us. Then we are the imam of them. So this is the hadith of Imam Sadiq. Now let me give you a beautiful segment, and it is reported from our beloved Bibi Fatimatul Zahra alayhi salatu wasalam. There is a man whose name is Mahmud ibn al-Labid. After the demise of Rasulullah, so this man, he goes to Battle of Uhud, where there is graveyard of Hamza alayhi salatu wasalam. So he found that the Bibi Zahra alayhi salam, she is sitting there and she is crying over the grave of Hamza. So Mahmud ibn Labid, he get closer and he said, "O Fatima Zahra, O the daughter of Rasulullah, with high respect, I would like to ask you a question. And it is about your husband, Imam Amirul Mu'mineen." He said, why your husband Amirul Mu'mineen did not fight or did not rise for his right? Why he is sitting? Amirul Mu'mineen, mashallah, he is a very manful person, and why he does not take the sword and comes for and fight for his right? Because very clearly Rasulullah and numerously or plurally Rasulullah has mentioned about the wilayat of Amir. In Ghadir, very clearly Rasulullah has mentioned that after me Ali ibn Abi Talib is going to be the Imam of the Ummah. So why Amirul Mu'minin, why your husband does not raise himself? This is an amazing question over here. So, and Rasulullah also has mentioned that after me, in so many hadiths, Ya Ali anta minni wa manzilata. So many evidence he present that it is very clear that Ali ibn Abi Talib, he is the only Imam after the demise of Rasulullah. So why Amirul Mu'minin is not fighting for his right? While he has mashallah power, while he has mashallah a strong sword and a strong power with him. So here Bibi Fatima Zahra alayhi salam, she respond and she said that, O Ibn al-Labid, O Mahmud ibn al-Labid, remember the example of Imam is the example of Khane Kaaba. An example of Khane Kaaba, what does it mean? It means, if someone wants to be Haji, does Kaaba stands from his place and would come to his house to make him Haji? No. Haji, he should stand up from his house and go to Makkah and make the tawaf. Then he become the Haji. Bibi Zahra, she said the example of Ali ibn Abi Talib is the example of Khane Kaaba. People, they have to stand up and come to Ali ibn Abi Talib. Then they become the Ma'mun. Then they become the, real follower of Islam. Because Ali ibn Abi Talib is a, beacon of the Hidayah. So if they want Hidayah, they should come to Ali ibn Abi Talib. They should not, just remain sitting and Ali ibn Abi Talib should stand up and fight for the Imama. No, it is a responsibility of the people. And this is very important. That because people, they remain quiet, they remain silent when it comes to the oppression on the Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. And because of the people, Amirul Mu'mineen was forced to remain for 25 years silent in his house. He should remain in the court. And because of the silence of the people, Imam Hassan al-Mushtaba was forced to remain for 10 years quiet. So it is all the mistake of the people.
And therefore, remaining quiet, remaining silent, not, moving toward the Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, it is one of the big crime. Let me give you over here a beautiful, example from the history. There is a book which is called Safinatul Bihar of Allama Sheikh Abbas al-Qummi. Sheikh Abbas al-Qummi has written many books, and one of the, beautiful inheritance of him is Safinatul Bihar. In Safinatul Bihar, he brought a, beautiful riwayah under the name of Asfur. What is the meaning of Asfur? Asfur means sparrow. In English, it is called sparrow, or in bird, another word. A few days back, mashallah, from Syed Les, we had a beautiful, what you call, meal from his side. And this kofta, in Urdu we call it kofta, but in Arabic they call it Rasul Usfur, correct? Rasul Usfur. Rasul Usfur means the head of a sparrow, small head, they interpret the kofta with the head of a sparrow. Anyway, so Asfur, Rasul Usfur. Anyway, so Asfur, it is the meaning of Asfur is sparrow. So under this, he brought a beautiful narration, and he said that in the time of Prophet Sulaiman alayhi salatu wasalam, one day Prophet Sulaiman, he was passing from a place, and in his way, he find that two sparrows, they are having communication to one another. There is a male sparrow and the female sparrow. Male sparrow, male bird, he is giving proposal of marriage to female, sparrow. So when this male is, saying that I am this, I am that, I have this much, capability, I have this much, wealth, and so on, he was, praising himself. And at a juncture, this male sparrow, he comes and he said to, female sparrow, what is my power? He said, لو شئت لأخذت بمنقاري هذا وألقيته في البحر. He said that if you want me, or if you ask me, in Urdu also we say, when we propose a girl, we say that if you even ask me to bring these stars down, I will bring these stars down for you. So same over here, this male sparrow is telling to the female sparrow that even if you ask me, I can hold the kingdom, or I can hold the throne of Prophet Sulaiman with my beak and throw it into the ocean. So Prophet Sulaiman alayhi salam, he is looking and he is watching at what is going on, and because Prophet Sulaiman, he was able to understand the language of tuyur, languages of, even animals, and all our ai*imma alayhi salatu wassalam, and this is our yaqidah and iman, that all our imams and all the, people, those who got position from Allah subhanahu wa ta'ala, they know the language of everything, even the language of plantation. Prophet Sulaiman alayhi salatu wasalam, sometimes he used to come before the plants and ask them that, what is your benefit? Because you are a grass. Do you have any benefit? So then grass used to tell me that if that marees or that sick, eat me, I will give him the shafa. So therefore, herbal medicine was, developed in the time of Prophet Sulaiman alayhi. So anyway, Prophet Sulaiman, when he, observed that this man, he is talking about my kingdom, my throne, that he can throw my throne into ocean. So fatabassama Sulaiman. Sulaiman started, laughing. And then he called both of them. And both of them, male and female, both of them, they come to Sulaiman alayhi salatu in front of Sulaiman. So Sulaiman, he said, what the hell you were talking about my throne? Are you able to throw my, kingdom into the ocean? Do you have this much strength in your beak? Even your beak is not able to hold a small womb. So this man, or this sparrow, he said to Prophet Sulaiman alayhi salam, oh ya Nabi Allah, al-hubbu la yulamu ala ma yaqul, al-muhibbu la yulamu ala ma yaqul, that the person who is lover, you cannot condemn him what he says about his mahbuba, about his ma'shuq. Why? Because even if you look at the shu'ara, the sha'ir and poet, when they write poetry about their, beloved,
So how do they write that I can bring that, I can, I can bring moon for you on the earth? So these are the things, those are, very common, even the poetry. So this, male sparrow, he said to Prophet Sulaiman that I am lover. And in love, everything is allowed. Everything is legitimate. Ya Nabi Allah. So you cannot condemn me on it. So no matter I'm able or not, I'm not able. So you cannot condemn me. So then Sulaiman alayhi salatu wasalam, he called the female, sparrow. And Prophet Sulaiman, he said to her, that why you are not accepting the proposal of this sparrow? He is pleading and he is, requesting a lot. So she said to Prophet Sulaiman alayhi salatu wasalam that Ya Nabi Allah, huwa laysa bisadiq, that what he is speaking, he is not true. He is just claiming that laysa bisadiq, la yuhibbuni wa huwa mudda'in. Ya Nabi Allah, he is not true. And he's not true lover, and he does not love me, Ya Nabi Allah. He's just claiming by tongue. And this is very common among the women also. When you claim that you love them, they say, you are a liar. So same, this is, female sparrow, she is telling that, Ya Nabi Allah, this man, he does not love me. And he is just claiming. If he goes to another sparrow, female sparrow, he would repeat the same wording over there. Ya Nabi Allah, that is why I do not have faith in him. So Prophet Sulaiman alayhi salatu wasalam, he smiled. But over here, narration, he says, the moment this female sparrow said that, Ya Nabi Allah, la yuhibbuni wa huwa mudda'in khal, Ya Nabi Allah, he does not love me, he is only claimant. He is just claiming, not more than that. Then Sulaiman alayhi salatu wasalam, Fabaka Sulaiman bukaan shadida. Sulaiman told them that you go and sort out your issue. And Sulaiman here, he started crying very badly. And ihtajaba anin nas, for 40 days, Sulaiman alayhi salatu wasalam continuously cried and supplicating and connecting him to Allah subhanahu wa ta'ala and telling him, Ya Allah, do not let me be only clement about your love. Ya Allah, make me your true lover. Because, being, just claiming, it is not sufficient. Many times we just claim that we are a lover of Imam al-Hussein, we are a lover of Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to action, we are false. We are not true over there. And that is why in Karbala, you see how many people, they were crying over the Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam. Even the Shimr ibn al-Jawshan, history and narration says he cried over the Imam al-Hussein alayhi salam. How many people in Karbala? And why Karbala came into the existence? Just imagine, there were people, those who just used to do the claiming that we are lover of Ahlul Bayt. They wrote letters. Ya Imam, our Aba Abdullah al-Hussein, our crops are ready. You just come and we are ready to give you all our crops. Our swords are, shining. Ya Aba Abdullah al-Hussein, you come to Kufa and our swords are with you. And when Imam al-Hussein, he sent Muslim ibn Aqil, what happened? Because they were just only claimer. They were just only claimant. They were not true in their claim. So therefore, Muslim ibn Aqil was martyred. Therefore, Imam al-Hussein was surrounded by them. People, they loved Ahlul Bayt, but when it comes to action, wallahi, they were failure. And that is why historians, they have written that on Ashura day, when Shimr ibn al-Jawshan, he chopped the head of Aba Abdullah al-Hussein, and he's holding the head of Imam al-Hussein in his, daman, and he was crying and he was shivering. So someone comes to, Shimr ibn al-Jawshan, and he said to Shimr, "Oh Shimr, why you are crying? And what you are holding in your, daman or in your cloth?" So this Shimr ibn al-Jawshan, he said, "I'm crying. Why? Because when I was chopping the head of Aba Abdullah al-Hussein, I observed that the Imam al-Hussein lips are moving. I thought that Imam al-Hussein, he is making an bad-dua for us." He said, "I got closer to the lips of Imam al-Hussein. I heard that Imam al-Hussein, he is supplicating to Allah, Ya Allah, Rabbi ihdi qawmi innahum la ya'lamun. Ya Allah, guide my nation because they are ignorant people." Imam
Hussein, still he was making dua for the ummah, and then he chopped the head. And he said that, why you are crying? He said, I'm crying over the madlumiyat of Imam al-Hussein alayhi salam. Of course, this cry also without amal, without action, it is not valued. And just imagine when, in Kufa, Mukhtar al-Thaqifi sit down and he takes the revenge from the enemies of Ahlul Bayt alayhi salam. Narration says one day, Khuli, the one who was one of the oppressor of the Karbala, was arrested. And Mukhtar al-Thaqafi, when he was brought before the Mukhtar al-Thaqafi, Mukhtar asked Khuli that, oh Khuli, tell me what zulm, what oppression you made in the land of Karbala. Khuli, he said to Mukhtar, oh Amir, forgive me, oh Master, forgive me. I cannot mention all those, oppression what I made on the land of Karbala. So narration says, Mukhtar al-Thaqafi, he insisted and he said, because my Imam Zainul Abidin from Medina asking me, and all the time he's asking me whether Khuli was arrested or not. So just tell me, what zulm did you make in Karbala? So then Khuli started and he said, two zulm I made on the land of Karbala, they are remarkable. And one of them, when it is the 11th night of Muharram al-Haram, on in the evening of Ashura, he said, when the Khayyam was burned and the fire was ignited in the Khayyam, in the tents of Ahlul Bayt alayhi salam, and people, they looted all the commodity and all the belongings of Ahlul Bayt alayhi salam. This man, he said, I was actually a bit late and I arrived very late to the tents of Ahlul Bayt, and all the tents were burned and all the wealth were looted, and I had nothing. I was not able to loot anything. He said, when I entered in a tent, I found that there is a 4 years girl and she's having earring in her ears, and I stretched my hand toward the ears of that girls, and he said that when I got closer to that girl, she said, oh Khuli, allow me to remove all these earring from my ears. So he said, but it took long. I stretched my hand and I snatched them, and I found that her ears started bleeding, and then I could not control on my tears. He said, I started crying. Then this girl asked me, oh Khuli, why you are crying? I said, I am crying over your madlumiyah. Then this girl asked me that, oh Khuli, why you are then snatching on, why you are looting us, why you are making oppression over us? Then he said, if I do not loot, if I do not take or snatch these earrings, someone else is going to snatch them. And then Mukhtar al-Saqafi told, and he started crying and he said, tell me what second zulm you made on the land of Karbala. Narration says the Khuli started saying that he said, the second thing I did on the land of Karbala, when the tent of Imam Sayyid Sajjad was burned, and Bibi Zainab alayhi salatu was salam, she is waiting for the Imam Zainul Abidin, and she was in the state of discomfort, and she was finding the way how to rescue and protect the Imam Zainul Abidin. He said, at that juncture I entered the Khayyam and I find nothing but a bistar or a bed sheet which was under the Zainul Abidin. He said, I removed and looted that bed sheet and I get out from the Khayyam. And then Zainab alayhi salatu wasalam entering. The historian, they have written that the Mukhtar al-Thaqafi heard it and he fall down on the floor and he is crying. I would say to Mukhtar al-Thaqafi, oh Mukhtar, you are lucky you are not in Karbala. Just imagine about the Bibi Zainab alayhi salam. She had witnessed all the zulm, and Imam Sayyid Sajjad, he has witnessed all the zulm those were made on the women of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our ibadat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to inculcate the teaching of Ahlul Bayt into our life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be practical about the iman and the faith. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to nurture our children on Islamic path. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our marhumeen. May Allah elevate their status. May Allah subhanahu wa ta'ala help those who are oppressed and suffered around the world, especially the people in Gaza and Lebanon and Parachanar and across the world. May Allah subhanahu wa ta'ala
help those who are, in the state of poverty. May Allah subhanahu wa ta'ala increase the wealth of our mu'mineen. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen the power of mu'mineen. May Allah subhanahu wa ta'ala eradicate the dhulm of dhalimeen. May Allah subhanahu wa ta'ala increase the life of our maraji. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten the reappearance of our Imam. May Allah subhanahu wa ta'ala ordain us among the ashab and the ansar of our Imam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Rahim Allahu man qara al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habib al-Nabiyyin. Assalamu alayka ya Mawla ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayka ya Fatima al-Zahra Syed Zeeshan Haider. Assalamu alayka ya Aba Muhammad al-Hassan. Assalamu alayka ya Warith Adam Sifwatillah. Assalamu alayka ya Warith Nuh Nabiyillah. Assalamu alayka ya Warith Ibrahim Khalilillah. Assalamu alayka ya Warith Musa Kalimillah. Assalamu alayka ya Warith Isa Ruhillah. Assalamu alayka ya Warith Muhammadin Habibillah. Assalamu alayka ya Warith Amir al-Mu'mineen alayhi salam waliyillah. Assalamu alayka ya ibn Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibn Ali al-Murtada. Assalamu alayka ya ibn Fatimah al-Zahra. Assalamu alayka ya ibn Khadijah al-Kubra. Assalamu alayka ya Thar Allah wa ibn Tharih والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. زياد علي بن حسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا الشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله.
Assalamu alaikum ya ansar Amir al-Mu'mineen. Assalamu alaikum ya ansar Fatima Sayyidati Nisa'il Alameen. Assalamu alaikum ya ansar Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Wali al-Zaki al-Nasih. Assalamu alaikum ya ansar Abi Abdullah bi abi antum wa ummi. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن ولي القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر ولأخ الدافع أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. الرضا المرتضى راضي بالقدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. وفقنا الله لزيارتك يا مولاي والصلاة والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك حجة الله ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا